guys, I'm Mrs. Mom. Makadini kuma TV mana enyika. Welcome back to our YouTube channel. Today for the third episode of building our retirement home in countryside Zimbabwe. Yes, you heard that right, countryside Zimbabwe. In the previous episodes, we covered the sub and superstructure as well as associated costs. Things are getting more exciting and we've got a lot of ground to cover. So please don't forget to like, subscribe and share. And Week 6 and 7, guys, we are covering the walls, kutitise ngeya ring beam, ne parapet, which I thought was a type of a building. Anyway, sakapangaya ring beam, paishandiswa concrete mixture, inongoshandiswa yatanga chigara tichishandisa from before. Panenge paine ma-deformed bars, zvese netimber, inenge ichishandiswa kuti ishape ring beam. Apa murikuona pakakavhwa neplastic, kuitira kuti cement or the concrete mixture isaite drip down pama-face brick, because we are trying by all means to make sure that they are kept akachena. Concrete mixture ichisanganiswa mukati vaita zvekutotambidzana apapapa. It was great teamwork yaiitwa and we're quite happy nekufamba kwavaiita vanhu vacho vanga vari in sync, kuita synchronization chaiyo. Basa iri ndopatakaona kuti really it's quite labor intensive, inenge ishoda dedication chaiyo nekutosimba. Haungamboita builder uchidya keto diet, guys, no, hakuna zvakadaro. Unongochitofanira kunge uchitodya sadza chairo. So pataiona mavideos achitumidzirwa chichiti this is really nice, vanhu vari kufamba chaizvo. It was impressive. As you can see, vachitambidzana mabuckets, umwe obva aisa concrete mixture yake mubucket. It was just really nice to see vanhu vane cohesion yakadaro vachifamba zvakanaka, zvinhu zvichitoita basa richifamba. And for us, we couldn't even believe it kuti imba iya yakutoiswa ring beam. And this was actually my first time to know kuti kune chinhu chinonzi ring beam. Kwantinongochingopinda mumba wogara ungozoti ndapinda mumba. But because we went through all the stages of building, I can actually say tinokwanisa kuziva kuti this is needed at this point. Saka zvakabatsirawo even for ininiwo kuti ndizive what needs to be done, chinenge chifanira kuitwa, chinenge chichidiwa panguva inenge yakafanira as well. So this was really nice. It was quite exciting and the feeling yacho haidescribike zvachose. Apa takuona kuti ring beam yakakompletwa. Inini pandakaona video chiti ring beam yapera, mufaro wacho wanga wakanyanya. I can say I was effervescent with excitement. Muhana yangu yaita kupachukira nemufaro. Ndaifara zvakanyanya. Kuti now the house has taken shape, we can actually see. And the importance here ring beam sekuziva kwenyu is for structural support here roof. Saka after ring beam, they moved on to the parapet. Yandefingidzira kuti type of building inonzi parapet. But well, tinodzidza every day. Saka vakatanga kuzoisa futi ma-bricks on top of ring beam yanga yavepo, vakugadzirira kuti after vaisa the parapet, that's what the roof is going to be sitting on. Saka vanga vakutenderedza imba again, kutanga kubvira kwavakaita the ring beam, which was done in segments. They made sure kuti that it has to be given time for it to set, inyaso uoma zvakanaka without any disturbances. And vachitenderera kudaro vanhu vaishanda vakawanda. Saka basa rina kumira. When they were waiting for a certain part of it kuti uome, vanga vakutovaka. Senge apa, that's the longest wall iripo yakaiswa the parapet, ndo kwavakatanga nako, because that's where they also started pavakaita ring beam. And this is the front of the house. Kune that entertainment area parikubuda pavari kuisa the parapet, which was really nice because ndakatoshamisika ndakati this
zvinhu zviri kufamba negwara rakanaka, and we were quite happy neprogress yaiitika pamba. And around this time tanga muna August, and time clock yaitotika, it was ticking, but we couldn't wait. Taita kujamba up and down, which is really, this is really, really exciting. We could not contain it. And I don't know, maybe I may start sounding like a broken record, but it's true. Kufara kwacho something chiri chinyowani kwauri hakutsanangurike. You cannot even start to describe it. All I can say is kuti mufaro wacho wanga wakanyanyisa kuwanda. Saka apa paclip iri kubuda varongoratidza munhu akamira nechepamusoro areas anga apera kuiswa the parapet, kuchibuda at the right now pari kubuda, it's spanning from the front tichita at the back of the house. Vanhu vachivaka, now they were now doing inside of the walls kuti vachienzanisa vakwidziridze pane level ye-ring beam kuti chifanane neparapet yekunze, tichimirira kuti tizotanga kuisa roofing yedu. Panyaya ipapa, as you can see, building is quite labor intensive, guys. Saka munofana kutaura nema builders, even your contractor, to know who is going to be cooking for the builders. Nyaya yechikafu kana mutore muZimbabwe, it needs to be addressed. Tsika nemagariro edu inotaura kuti kana munhu achishanda pamusha, vanhu vari pamusha ndiye munomubikira. Be it munhu ari kuuya kuzochera mugodhi, be it munhu ari kuuya kuzovaka, kana munhu ari kuuya kuzoita thatching yerufu chaiyo. It's the responsibility yemunhu ari kushandirwa kuti tibikire munhu. Hanti zvinonzi ukama igasva hunozadziswa nekudya, which is the collectivism irimo muAfrica that we are actually missing here in the diaspora. Saka takati tiri kuenda kumusha tonokumbira sugar ku next door. That's what we want, that's what we miss. Even though I'm digressing, but ngati sakangano yekudiscussa nyaya iyo, because it's very important kuti titaure kuti who is going to be feeding the builders. For us takabvumirana kuti we will buy food, ivo pachezvavo vobika zvavanenge vachinzwa mwoyo wavo uchida panguva iyoyo nemaquantities avanenge vachida, because hatingafana nekamunhu ari kumuka ari muoffice ane sedentary lifestyle antu on a keto diet. Mufanana mukati kuna builder itai keto diet, sure, no hazvibude. Vanenge vaine kudya kwavo kwavanoda kuti varejuvenate, for them kuti vange vaine strength yakanyanyo yakapindiridza yekuti mangwana makuseni vakwanise kushanda zvakanaka. Anyway, apa takuona the front of the house, parapet yedu iri kubuda zvakanaka, and on this video we can actually see kuti from that render yekutanga it's actually taking shape. Zviri kubuda nemo stencil chaiyo inge yakaitwa. You remember when I was always talking about how sloped the ground is, Kumba? This is the garage. Murikuona that my bricks ari pasi tichizosvika ari so much exposed inyaya yeslope yepamba. Apa tichiona futi muri a view from mukati spanning across the rooms emumba kuti muone zvayakaita tichiona before taisa timber. On this point tanga kufunga kuti saka tichaisa sheeting yakaita sei pa rufu pedu. Of course we have decided we're going to go with IBR sheets, but we're also deciding kuti tichaita ma-Q towels here, tichaita ma-corrugated here, because they also come in different shapes and sizes. They also come nema thickness akasiyana. So isusu we needed to decide kuti kana takuisa roofing toita sei. Asi zvinogara chitaura kunzi zano pangwa uine rako. We knew what we wanted, we knew what we needed, but we also were just weighing our options, my pros and cons, so that we know kuti we've gone with the right decision yekuti wakafunga nezvayo hauzonzwa moyo wako uchinyanywa kuti why did I do this. Saka takanyanyoita we decided, and my carpenters akauya, like it's being shown per video inoi, vakakota timber, vakakota ma-IBR, vakashanda zvakanaka. Hatina kucomplaina kwakanyanya kunze kwechinhu one chandichazotaura kumberi. Saka vakauya, they came on site vachicheka matimber yacho according to specification yange ichidiwa kuti varufe. Vakaita zvese ma-measurements avo, and timber yacho for us it seems quite a lot.
But takagara tankaudzwa kuti when you're doing your foundation, the amount of money that you're going to use for your foundation is almost going to match the amount of money that you're going to use for your roofing. So takangoti then it's normal because zvanga zvada kuti zvichifananei. Apa pari kubudapo chimney yedu is outside. Saka takatanga kufunga with Mr. Dad. I was like, naisha one. Twitter say chimney, toy modifier, toy. Then Mr. Dad was like, no, we're going to stick to our plan. And takatola architect and I Mrs. Mom. Tishinyeperana shedu tiri mumba. Takatola architect akatipa plan, let's stick to that. Saka takati, it's fine. So we decided to keep the chimney. Sesha shanga shiripa plan. Apa paparu kubuda. You know today paitwa je health and safety taipona here. Vachifamba zvavo carpenter vedu vachiverenga nhano dzavo. I'm assuming that she was doing his measurements kuti vaone kuti zvinhu zviri kufamba zvichienda kupi so that they can cut the timber according to specification.
zvakaita mari? How much did it cost? I know it's a question yamuinayo. Kana masvika panapa mopoza video moona kuti zvenyu takashandisa mari. So for cost of materials and labor for the ring beam and roofing, apa handizive kuti how can I emphasize nyaya ye-due diligence. Pamunoenda kunokotwa for timber and IBR, zvinoitika ndezvekuti you will get quotations anenge akasiyana-siyana, but what people are going to be doing is the first person who's going to quote you over waenda kune the next person achangopa a price yakangoti shomekei mbijana kupfuura yaunenge wambokotwa before. So essentially you're just going to get lower cost of the same thing, other than getting someone to actually go on the ground or measurements, what's needed, so that you can actually get different materials. So as rookies, we did the mistake of just having quotation yedu ichienda kune vanhu vakasiyana, but it was just the same quotation. So essentially we got different prices for the exactly same amount of materials. Saka musazoita mistake iyoyo. So you're gonna find kuti when they quote you for your materials, then their labor is gonna be between 20 to 30% yezvavanenge vakukoterai. Saka mukaona isusu mari yatakakotwa for ma-IBRs ne-timber and the money that they quoted for labor, vakaibesa with how much we were going to pay for material. And the disheartening part, ndeyekuti pakasara almost half of the timber, as you saw pama clips ambobuda, half of the timber yakasara, half of the IBR sheets akasara, which is actually enough kuti tikwanise kurufa imwe imba of at least 150 square meters. But kushata kwezvimwe kunaka kwezvimwe, we're still gonna be using material iyoyo for zvimwe zvinhu zvachakuratidzai zvatakakugadzirirai pamberi apo. So yes, roofing is quite expensive, as you can see, inodura. But I think for us, if we had been quoted correctly, the money that you're going to be using for roofing was going to be slightly lower than the money that you used for our foundation. So in our case, aiwa mari foundation haina kufanana ne mari roofing. They are totally different. Foundation yakadura because of the type of foundation that we needed, the type of foundation that was supposed to be pamba. Otherwise, guys, nasindoperera panapa. Thank you so much for coming this far and watching kana masvika panapa muchiona video. Thank you so much. I really appreciate it. I really appreciate the comments. If you've got any questions, go on to the community part of the YouTube channel, pop in your questions there, then we'll be able to address them. Nisha try by all means kuti kwanise kupindura tichitaura kuti zviri kufamba sei as we are building our home in countryside Zimbabwe. Thank you guys for watching. Bye.